youngsters or people on the go, they believe in fast life, fast food. Speed is what gives them the pleasure in every part and every journey of life. Speed is what they say that gives me a high. But I should tell you, anything that is about speed, that also says speed kills. And trust me when I talk about health. I have a mother of two children. நம்ம ஊர்ல நமக்கு என்னன்னா குழந்தைங்க கொஞ்சம் கோமமா இருந்தாக்கா அழகா இருக்கும், இல்லைன்னா என்ன குழந்தைக்கு சோறே போடலையான்னு கேட்பாங்க. So we all believe that the child at home, our children should be a little on the heavier side. கொஞ்சம் நல்ல கோமமா இருக்கணும். எனக்கு தலை எடுத்து என்னன்னா, because I have been a little on the heavier side, எங்கே போனாலும் ஒரு வீட்டுல குழந்தை கொஞ்சம் கோமமா இருந்தாக்கா, இல்ல any woman who is little on a heavier side, இவங்க தான் எங்க வீட்டுக்கு குஷ்புங்க. It is a compliment that you say that your child or somebody you love is like me. But what they do not understand, or they did not understand rather earlier, that me being on a heavier side is not a good sign of good health. It's very general thinking. You have two kids, you had cesarean, so it's very normal to put on weight and be on a heavier side. But no, I think we cannot push that, our failures, on something which is very normal to happen. We have seen people who have gone back to their normal weight after the birth of their children. So I think being a woman, it's extremely important for us, especially women like me, to understand that as you age, as you grow older, your well-being should be the priority in your life. And I realized that, and I realized it a little late. All my life, though I have been a little on the heavier side, initial ஒரு 3-4 படத்துல மட்டும் தான் நார்மலா இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் heavier sideல தான் இருந்திருக்கேன் throughout. ஆனா என்னன்னா, what I didn't realize is what I'm going to take it forward with me. My biggest thing was sugar illa, BP illa, adanaala it's fine to be on a heavier side. But sugar illa, BP illa, adu mattum da health problem na neenga solla mudiyadhu. Oru mari ernalum moochu vaangudhu. Oduna you are getting absolutely breathless. Neenga vandu mele keela veetla pannaka you are tired. By the end of the day you are so tired, தூங்கும்போது நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குறோம். கொரட்டை விட்டு தூங்குறோம்னா நம்ம கிண்டலா சொல்லலாம், but that also is not a good sign of a good health. Like Dr. Swaminathan very rightly said that you have sleep disorders when you're obese. With my two girls, till they were 15-16, they used to be obese. என் கண்ணுக்கு அவங்க தெரியவே இல்லை. My child அழகா இருக்கு, கியூட்டா இருக்கு, ஐயோ பச்சை குட்டி இப்படி அவ்வளோ கியூட்டா இருக்கு. All that is fine being a mother, but I think it's extremely important that we start realizing where we need to put a full stop. Junk food is something we keep giving. Like I said, speed. Ellarum vela paathitu irukanga, odittu irukanga. So whatever is available off the rack, pick it up, put it in the microwave, heat it, eat it. Whatever you don't want to cook, I am tired, so you order something, bring it, junk food, eat it. வீட்ல யார் அவ்வளோ சமைக்கிறாங்க? So I think it's important that you realize that it's fine to indulge. நீங்க வந்து இங்க வரதுக்கு முன்னாடி நானும் டாக்டர் சாமிகண்ணு and உஜிதா பேசிட்டு இருந்தோம். It's not about you put a full stop to what you have. I think what we need to understand is everything should be taken in moderation. You know, இது சாப்பிட்ட போதும். நான் ஒரு நாளைக்கு 4 காஜு கத்லி சாப்பிட்றதை விட ஒரு 1/4 காஜு கத்லி சாப்பிட்ட போதும். That craving me in me, அது போதும் எனக்கு. One more thing, my weight loss journey, a lot of people ask me, oh, you went through a surgery, or you're doing more injections, or what did you do? I think COVID helped me. COVID helped me to lose weight, and that became a driving force, and this force came from my husband, because our daily walking போக ஆரம்பிச்சாரு. அவர் ஏன்னா வீட்டில தான் இருக்க, வேற எந்த வேலையும் கிடையாது. டெய்லி வாக்கிங் போறது, யோகா பண்றது, வீட்டுல இருந்து வெளியில போக முடியலன்னா காலையில 1 மணி நேரம் வேர்த்து கொட்டி யோகா பண்றது. And I saw the changes in him. And வீட்டுல வேலைக்காரங்க இல்லை, 8000 square feet வீடு இருக்கும்போது nobody is at home. So காலையில 4 மணில இருந்து you're cooking, sweeping,
மாப்பிங், பாத்திரம் கழுவுறது, அந்த நேரத்துல வாஷிங் மிஷின் வேலையை செய்யாத, ஸோ துணி வாஷ் பண்றது, அதுவும் காய வைக்கிறது, இது எல்லாமே 3 வேலை சமைக்கிறது, இது எல்லாமே மேலே கீழே போகும்போது I realized that my skin was better, my hair was better, I was feeling fitter, I was looking better. So I was like, why not? Let me continue. And that's when I started walking, yoga, எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சேன். In today's times, bariatric surgery பண்றீங்களா, இல்ல நீங்க வந்து Ozempic Mounjaro எடுக்கிறீங்களா? I think if that suits some people, nobody has the rights to question them. நீங்க ஏன் பண்ணீங்க? Or why are you doing this? இன்னைக்கு இருக்கிற social mediaல everybody comes with a prejudgmental mindset and assumptions. இதுதான் நடந்திருக்கு, இதுதான் போயிருக்கு. They probably don't even know you from Adams. நீங்க யாரு, உங்க பேர் என்ன, எங்கிருந்து வரீங்க, என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன், என்ன சாப்பிட்றேன், காரம் பிடிக்குமா, புளிப்பு பிடிக்குமா, ஸ்வீட் பிடிக்குமா, இல்ல வேற ஏதாவது பிடிக்குமா, அது ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா உட்கார்ந்து நான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்டலா இருப்பேன். This is how it is, this is what they have been doing, this is what they have been taking. ஓ, ஸ்கின்க்கு போட்டாக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஃபேஸ்க்கு அவங்க வந்து Ozempic எடுத்திருக்காங்க, அவங்க வந்து அது என்னது டாக்டர், மோஞ்சரோ எடுத்திருக்காங்க, அப்புறம் வேற என்னமோ நீங்க சர்ஜரி பண்ணிருக்கீங்க. Let people live their life how they want to be. If they want to take the injections to lose weight, if it's going to help them, be it. It's certified by the doctors and they allow them to do it. So நீங்க யார் அதை பத்தி முடிவு பண்றதுக்கு? And I would say anybody for that matter, இந்த காதல வாங்கி இந்த காதல விட்டுடுங்க. அது சொல்லுவாங்கல்ல, வேற வேலை இல்லை, பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க, பேசிட்டு போட்டோம். உங்க வாழ்க்கை உங்க கையில இருக்கு. With Nalam, it gives you a larger platform to understand what you want to do and how you want to better your life. Not only your life, if you understand that this is going to work for me, you need to understand that this is how you have to take the well-being of your family forward. Inniki, to all the women at home, I have seen it with my mom, I have seen it with my mother-in-law, I have seen it with myself, I have seen it with my sister-in-laws. I think family சொல்லும்போது நானே அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாளா. We stop looking after ourselves. எனக்கு இதுக்கு டைம் இல்லை, எனக்கு to look after myself, I don't have time. I think we need to find that time. And நீங்க நல்லா இருந்தாதான் உங்க குடும்பமே நல்லா இருக்கும். ஏன்னா உங்களை நம்பிதான் உங்க குடும்பமே இருக்கு. So I would tell all the women, look after yourself. It's important. All the responsibilities are there, but the biggest responsibility should be your good health. The biggest passion in your life is to be, I should be fine, I should be okay, I should be in good health. Only then I can give to my family who can look after themselves. So Nalam gives you that platform to understand a better way of living, to understand how you can look after yourself and your family. Little minuses here and there. We are here to help you and put you on the right path. Losing weight, probably with so many things happening, and I must say with these instant diets, what some people follow, probably losing weight is easier than sustaining it. When you lose weight, what is more important is that you sustain that. It's no point that you lose weight. இன்னைக்கு நான் குறைச்சிட்டேன், ஒரு 6 மாசத்துல 10 கிலோ குறைச்சிட்டேன், அடுத்த 6 மாசத்துல 12 கிலோ கெயின் பண்ணிட்டேன். That is not the issue. 1 or 2 kgs yo-yoing up and down is fine, but what is more important, that you need to learn how to sustain what you have lost. And all this I speak with my personal experience, because when I was weighing almost 98 kgs 3.5 years back, I was shocked because I never knew I was so fat. எனக்கு கூட இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு பார்த்துட்டு பழைய போட்டோ பார்த்தாக்கா they are like, இவ்வளவு குண்டா இருந்த, அப்படிதான் எல்லாரும் இருப்பாங்க. நான் ஒரு பிளவுஸ் எடுத்துட்டு அண்ணிக்கிட்ட கொடுத்தேன். And my sister-in-law was like, she looked at it and she looked at me and she said, were you this size? I said, yes, I was. So கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. You don't realize because they see you every day. I think losing weight, the journey has been extremely delightful for me, because I continue to eat what I want to eat. I continue to do what I want to do. I indulged in ice creams, I indulged in Indian sweets, I still continue to indulge in Indian sweets. But I think I know where to put a full stop. So once you know where to put a full stop, once you know how to
take it forward with a lot of sustainability. And like I say, even cinema or anything, being successful is not great, but sustaining that success is what takes a lot of time. And I think once you follow that and once you understand the thin line that achieving my goal weight probably is the easiest thing to do, but sustaining that weight on my weighing scale is the hardest part. And once you start understanding your body, that is when it helps you. I understand my body today. I understand what I want. I know what my body likes or what my body doesn't like. There are times one biggest problem all of us have is we don't eat to what our body wants. We all eat what our taste buds wants. And that is where we drastically go wrong. You have your taste buds. Have it. Like I said, I cannot have my chai without milk and sugar. No sweetener, no drops, no tablets, nothing. எனக்கு ப்ராப்பர் அதில் 1.5 ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுட்டு நான் என் டீ குடிப்பேன். பால் போட்டு தான் டீ குடிப்பேன். அதில் வந்து லாக்டோஸ் இன்டாலஜென்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அலர்ஜி வரும்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் பாடியில், பரவாயில்ல, ஐ நோ ஹவு டு மேனேஜ் தட். பட் என் டீ எனக்கு இப்படி தான் வேணும். ஸோ ஐ டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் தட். பட் ஐ நோ வே ஐ ஹாவ் டு மேனேஜ் தட். இங்கே இன்டல்ஜ் பண்ணுறேன்னா வேற எங்கே நான் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். And once you learn your body, I think, trust me, your life will be so beautiful because you feel so healthy, and so healthy not physically, mentally. And I truly believe that it's a circle. Your body, your physical health, your mental health, your happiness index, your sadness, your anxiety, your panic, everything is internally connected. So once you lose weight and once you're there, you see how happy you are. Your skin, your hair, your body, everything glows, and you will find yourself as a very, very happy person. So to all the people not here, because Indian நம்ம ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க, but to all the influencers, the social media and the press, I think what you need to take out of this room is Nalam gives you that platform to be happy in life. And if somebody is offering you happiness, grab it with both your hands. நான் நிறைய பேர் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க, துக்கத்தை மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு நலம் இருக்கு. நலமா நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா உங்க நலனுக்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்மே உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம். Grab it with both your hands and take it to all the people you know, especially those who need it, who need to understand or who have been struggling with any kind of obesity or any kind of problems with their body. I think bring them here and we give you the best of health. MGM is known to give you the best of health infrastructure and the best in business today. So I think this is just a step forward to make sure that you are healthy. But Ojita, you have to tell me, if people are going to be so healthy, they need to come back to the hospital. So you need to balance that somewhere. But jokes apart, I think everything is together. We need to join hands. It's not about me. It's not about you. It's not about us here. I think everyone outside there who keep asking me how to lose weight, trust me, it's easy to lose weight. It's here. It's here. And I say the best exercise to lose weight starts at home. You see your favorite food and go right, left. That's the best exercise to lose weight. So start from there, learn to say no, learn to understand where to say stop, and when you need help, we are here with you. Nalam, thank you so much. See is currently the increasing or rising trends in obesity and overweight. So to address this particular problem, why do we should address the obesity and overweight? Because it predisposes for several conditions like diabetes, type 2 diabetes and hypertension. Then you have coronary artery disease, the kidney disease, and sometimes the malignancy, cancer, we call it. So many, and you also have another important thing, the sleep disorders, what is called OSA, obstructive sleep apnea. All this will be associated with the obesity and the overweight. So if you see, there are a lot of programs running around us
But you know what I feel is one shirt doesn't fit all. Each one should have a different precision medicine oriented therapy. So that is what we are aiming to do with the dedicated team, multidisciplinary team. Our team will consist of a physician, endocrinologist, and a psychiatrist, and a bariatric surgeon, and dietitian. So what we are planning to do is comprehensively examine the patient, and whatever is right for the given patient will be advising them. To why we have taken up this project is, if you look at the world population is now close to 8 billion. Of the 8 billion, 1 billion people are known to have obesity. So if you look at 1 in 8, there is obesity or overweight. This trend has changed after 1990 because of the change in the lifestyle pattern, sedentary type of lifestyle, and junk food has come in. The eating away junk food, not doing regular exercise. This has led to an increase in number of obesity and overweight. And overweight has got its own. Primarily, we will be focusing on lifestyle changes and dietary modification and exercise. There are some subset of people who may need intervention in the form of either medications or the bariatric surgery. We will be focusing on them, we will advise them appropriately. To inaugurate this such a wonderful program, we have Mrs. Kushbu Sundar, and thank her for readily accepting our invitation. I had no other option when I thought of this program. As a chief guest, I had no other options because she's such a wonderful, dedicated person. If you tell them lose weight, she is an inspiration for many of us because she has lot of weight. So she will be the right person to motivate all of us. That is the reason why we called her, and she readily accepted. I'm very thankful to you, ma'am. Without doing much more, I think I'll say thank you to everyone. Thank you very much. Worldwide, we sit at about 1 in 8 people who are overweight, morbidly obese, and in India it's nearly 1 in 4. So a lot more shocking statistic here. And this is not a number that is getting any better. We're only noticing that the trend is worsening, not improving. With this, it's not just about the numbers, it's not about just 1 in 4 people, it's not about a larger population problem, it's also individual, each person's experience of going through obesity, the silent struggle, the fatigue, the sleeplessness, the lack of quality, the hormonal disturbances that come at a young age, right from children to adults. At Nalam, we don't believe that weight loss is simply a cosmetic goal. There is a larger goal of well-being, which is why we call it Nalam, the Tamil word for well-being, again as Dr. Swamikandan said. It's an emotional journey, it's a hormonal journey, it's a metabolic journey for each individual who enrolls into the program. And for this sort of a comprehensive program, you need a comprehensive team, which is what we've assembled under Dr. Swamikandan's leadership. We have a team of psychologists, we have a team of nutritionists, we have clinicians, physician associates who will be guiding patients through a journey of 3 months to take their metabolic health, to improve their metabolic health, to be in a better position to improve the quality of their life. We also understand this is not a quick fix, which is why we've had the program for at least 3 months, so that whatever change happens, it has to be sustainable. It can't just be a one-off simple intervention and then we bounce back. The risk of staying in a position of being obese or staying in a position of being overweight is not just a matter of looking a certain way or feeling a certain way. We have scientific evidence that suggests that there's a direct correlation between being obese and developing cancers in middle and later life. So we are looking at this as a preventive health forum. We're looking at it as a way to improve health for long-term improvement in quality of life. With that being said,
I want to thank you all for coming, especially our chief guest, Kushbu ma'am. Thank you so much for coming and gracing this occasion. And I want to wish the entire team of Nalam, Dr. Swami Kannan, and the rest of the team who also put together this event all the very best. Thank you. I think a simple rule is whenever you are overweight, start early to seek advice. The simple rule that we follow is your height minus 100 is ideal weight. So ideal weight விட அதிகமாக இருந்தால் அந்த டைமில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணுறது பெட்டர். That will be the starting point. You may not have BP, you may not have sugar, you may not have any problem at that point of time. But you start maintaining your weight from that point onwards, you can prevent so many disorders that Madam was telling. இன்னொரு வாட்டி கேளுங்க. இது மாதிரி குண்டா இருக்கிறவங்க ஒல்லியாளுக்கு மட்டும் தான் வரணுமா, இல்லை ஒல்லியாளுக்கு கொஞ்சம் சில போகிறதுக்கும் நல்ல அப்ரோச் பண்ணலாமா? ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ். வி கால் திஸ் அஸ் அ தின் ஃபேட் இந்தியன். பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக தான் இருப்பாங்க, ஆனால் வயிறு மட்டும் பெருசாக. ஸோ தே ஆல்சோ கம் அண்டர் தட் ஒபிசிட்டி பிகாஸ் த வெயிஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இடுப்பாளர் அளவு. அது பார்த்தீங்கன்னா 40க்கு மேலே போனால் யூ கம் அண்டர் ஒபிசிட்டி. ஸோ அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சைலண்ட்டாக தே வில் பி ஸ்னோரிங். ஸோ எனி ஓவர் வெயிட் இட்ஸ் பெட்டர் டு கன்சல்ட், எஸ்பெஷலி வென் தே ஸ்டார்ட் ஸ்னோரிங். See, it's never easy. See, once you understand your body, it's easy to lose weight. Like I said, நான் என்ன சாப்பிட்டேன், நான் ஒன்றுமே சாப்பிடல, காலையிலேருந்து பட்னியாக இருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஸோ நான் ஒன்றுமே சாப்பிடல, நான் 2 பிஸ்கட் மட்டும்தான் சாப்பிட்டேன். those 2 biscuits are equivalent to 4 சப்பாத்தி. ஸோ இப்படி தான் நம்மளே ஏமாத்துறதும் உண்டு. ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பட்னி இருந்தாலும் you are not going to lose weight. So I think it's important that you have meals in between 5 meals or 6 meals a day. You correctly, and I may be wrong, but this is what I have learned. Mixing 2 grains, rice and chapati, bread and chapati, rice and bread, இது combine பண்ணி சாப்பிடும்போது you can never lose weight. ஏதோ ஒன்று சாப்பிடணும். பருப்பு சாதம் சாப்பிட்றீங்களா, சாப்பிடுங்க. நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி வேற ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா, சாப்பிடுங்க. Anything that is with maida, highly avoidable. It does not go with anybody. But like I said, நீங்கள் சாப்பிடணுமா, ஒரு நாள் ஒரு பிஸ்கெட்டோ ஏதாவது சாப்பிட்டீங்கன்னா you need to compensate somewhere else to adjust that. Losing weight, initially it's not going to be easy, but once you start losing weight, and the 5 கிலோ கடகடகடனா குறையும். ஆனா அந்த 5 கிலோக்கு அப்புறம் இருக்கு பாருங்க, அங்கதான் கஷ்டம். நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வெயிங் ஸ்கேல பாத்தீங்கன்னா அதே இடத்துல இருக்கும், ஒரு 100 கிராம் தான் கீழே போயிருக்கும். அப்போதான் உங்களுக்கு இவ்வளோ பண்ற வெயிட் குறையல. பட் ஐ திங்க் தட் சஸ்டைனபிலிட்டி அங்க இருக்கணும். That once you understand and then change a little diet. நீங்க வந்து ஒரு 5 கிலோ குறைஞ்சு அதுக்கப்புறம் குறையலைன்னா change the pattern, your workout pattern. நீங்க வந்து நான் வந்து ஜிம் பர்சனே கிடையாது. நான் கடைசி ஜிம் எந்த காலத்துல போனேன் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, இருக்கும் ஒரு 30 வருஷம் இருக்கும். ஜிம்க்கு போனது கிடையாது. ஐ எம் an outdoor person. நீங்க வெளியில வந்து என்ன வாக் பண்ண சொன்னீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா நடந்துட்டே இருப்பேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் தட். So அப்படி இருக்கும்போது everybody has their own way of losing weight or how to look after the body. But நான் என்னுடைய personal experience சொல்றேன். So losing weight initially அந்த 5 கிலோ குறைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் தான் you have to literally push yourself harder to set a goal. And one thing, நான் வந்து இம்மீடியட்டா ஒரு மாசத்துல நான் 6 கிலோ குறைச்சே தீருவேன்னா தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க, பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அதான் நான் சொன்னேன், 6 கிலோ மறுபடியும் 8 கிலோ திரும்பி வந்துடும் உங்களுக்கு. Yes, because now I know what my body wants. So நான் indulge பண்றேன், ஒரு 1 கிலோ 2 கிலோஸ் மேல கீழே போகும். பட் அந்த ஹாலிடேக்கு போனாக்கா I don't diet. ஹாலிடேக்கு போனாக்கா I eat everything and anything that is available. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வாரம் திரும்பி வரும்போது ஒரு 2 கிலோஸ் 3 கிலோஸ் ஏறிடும். அப்புறம் I know how to lose that. ஸோ அதை மேனேஜ் பண்ணுவேன் நான். டாக்டர், இது மாதிரி வெளியாட்டுக்கு அந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி நீங்கள்
இது பண்ணுவீங்களா, இல்லை இன்டேக் மெடிசன் சப்ளிமெண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் பிச் பண்ணுறீங்களா பேஷண்ட்ஸ்? இந்த நலமோட இதுவே வந்து கான்செப்டே அதுதான். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான எக்ஸசைஸ், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான டயட்டு அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ண முடியாது. உங்களுடைய காம்போசிஷன் ஆஃப் த பாடி பார்த்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் கம்மியாக இருக்கீங்க இல்லை எவ்வளோ கூட இருக்கீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி டயட்டும் எக்ஸசைஸும் அட்வைஸ் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான எக்ஸசைஸ் கிடையாது. Doctor, we've had targeted weight loss programs and a lot of nutritionists, physicians have been working to treat patients with who are overweight or obese for years now, at least more than a decade now. So why specifically, this clinic, does it offer anything extra? That's one question. The other is, do you also patients who gain weight as a result of taking medications for, let's say, mental health issues, etc.? Question is absolutely valid. We have been having I think in the initial talk I told you, it is gradually the incidence of obesity and overweight is increasing. There are a lot of programs going around, but comprehensively we have to look at them. Each individual is different. One may have diabetes, one may have hypertension, one may have sleep disorders, and one may have a sleep disorder with a depression. All these things, unless you address all the components of overweight or obesity, you are not going to reduce weight. This is what we are planning. This is what our concept is, to give them at one platform everything together. So that is why we have started this. I hope I answered your question. டாக்டர், நிறைய பேர் உடம்பு கம்மி பண்ணுறது யூடியூப்பு, கூகுள், சோஷியல் மீடியா பற்றி பார்த்து டயட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுங்க. இட்ஸ் அட்வைசபிள்? உங்கள் கொஸ்டின்ல ஆன்சர் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஸோ வாட் யூ நோ இஸ் weight and the diet. But what is going to happen to your hormones in the body, your blood pressure in the body, your sugar in the body, that and all you don't know. So it is better you consult, and accordingly your body requirement you should do the appropriate things. நீங்களே தான் கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க, வேற யாரும் கேட்கல. குஷ்பு மேம், இப்போ நீங்கள் உங்கள் உடம்பு கம்மி பண்ணுறதுக்கு வந்து வாக்கிங் அண்ட் யோகான்னு சொன்னீங்க. நீங்கள் ஒரு குட் டான்ஸர் ஆச்சு, நீங்கள் டான்ஸிங்கில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலையா உங்கள் ஃபிட்னஸ்க்கு? I've been making a man dance to my tunes for the last 30 years. No, sir. Actually, from other programs, we have n number of programs regarding wellness and everything. What is actually different from Nalam? You have everything in one platform. Suppose you go to a wellness center, you may not have a psychiatrist to counsel you, and you may not have a people who can address the sleep disorders. You go to a wellness center, but here you have all together in a single platform. That is what we are different. Because it's the second time someone's asking, I just want to clarify as well. I'm sure if you've been, or any person has been on any of, I'm audible? Yeah. If any person has been on any of these wellness platforms, invariably we speak of only two things. The questions that have come already. What are you eating? Are you exercising enough? But obesity is not that simple. Being overweight is not that simple. It's not just a matter of putting a tape in our mouth and stopping to eat less. It's about, there are different pillars to health. There's emotional health, there is mental health, as you mentioned. There is the physical manifestation of ill health. When someone is obese, the fatigue that comes with it, the loss of productivity because of the brain fog that people have, the sleep disturbance that comes with it, the sleep disturbance for people around you as well, if you're snoring so loudly at night. And a variety of immediate problems and a whole buffet of problems later on in life as well, which needs medical intervention, which is not a matter of I'll just change my diet and it will improve. It's about giving proper nutrition, personalized nutrition. So every patient who enrolls into the program sees somebody. Dr. Swamikanna, how many years of experience do you have? Tell me. I have less than 40 years. More time than I've been alive. So that is the expertise of the people leading the program. We have our dietitian, Ms. Vijayashri, who's been, again, probably a nutritionist for as long as, I don't know how long, she will only be able to tell. We have a mental health team who also take care of patients specific to each individual need. It's not a
blanket template that applies to everybody. It's not the same as watching a YouTube video of what worked. What worked for me may not work for Kushbu ma'am, may not work for you. Maybe I can eat a gulab jamun every day and still be okay and still maintain the weight I am and be happy. Maybe I can climb 4 flights of stairs. So it's not simply a matter of do I have one program and is it a wellness program? We're not a wellness program alone. Wellness is a part and an outcome of taking care of your health. It is not the strategy to go to people. You know, welcome is the final wellness is the finest result, not the primary reason to come here. It's not just a matter of, oh, I want to, feel happy. We have to take ownership as patients. We take accountability that I am going to do all of these steps. I'm going to consult with so many different people who bring in different expertise to different areas of my life. And then I am going to make the difference. I am going to make the change. I will have the willpower to do it. And I think that is where like our system works, because it's like a conveyor belt of specialists. You can't fall off the bandwagon when there are so many people holding you accountable, and you eventually feel the accountability as well. Is that fair? Yeah. ஹலோ மேம் உங்கள்கிட்ட குஷ்பு மேம் உங்கள்கிட்ட இப்போ 80s 90s பார்த்தீங்கன்னா இல்லாமல் இருந்தக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாருமே அவங்க அப்படியே இருப்பாங்க. இப்போ ஏன் இவ்வளோ காரணம்னா ஹோட்டல் ஃபுட்டு இருக்குல்ல. இப்போ ஹோட்டலில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிடலாம், 2 வேளை சாப்பிடலாம். இப்போ எல்லா விதமான வீடுகளுமே வந்து ஒர்க்கிங் பீப்புளாக இருக்கிறனால கண்டன நேரத்தில் சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1 o'clock வரைக்கும் மிட் நைட்டில் கூட சாப்பிடக்கூடிய பர்சன்ஸ்லாம் இருக்காங்க, எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன, இதுக்கான ஒரு தீர்வு என்ன? இதனாலதான் வெயிட் லாஸ் ஆகுது, வெயிட் கூடுதான் கேட்குறேன். தீர்வு வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு, உங்க கையில தான் இருக்கு. உங்களை யாராவது வந்து வெளியில சாப்பாடு வாங்கிட்டு சாப்பிடுங்க சொல்றாங்களா? உங்களுக்கு வேற விதவிதமான சாப்பாடு, இன்னைக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு. அந்த டைம்ல இட்லி இருக்கும், தோசை இருக்கும், வீட்டுல உப்புமா இருக்கு. இப்போ யாரும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நெட்வொர்க் வரலன்னா உங்களுக்கு வைஃபை இருக்கு, இல்லைன்னா ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடுல வந்து 1000 தட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, விதவிதமான சாப்பாடு உங்களுக்கு. ஸோ வேர்ல்ட் ஓவர் என்னன்னா cuisine இருக்கு, இட்ஸ் ஈஸிலி அவைலபிள் அட் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் நவ். ஸோ யூ வாண்ட் டு ட்ரை எவ்ரிதிங். ஐ எம் சேயிங் ட்ரை பண்ணுங்க. ஆனா லைக் ஐ செட், உங்களுக்கு தெரியணும் எங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறோம். நீங்க தினமும் வெளியில இருந்து வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் போடதான் செய்வீங்க. ஏன்னா இன்னொன்று வந்து லெட் அஸ் பி வெரி ஆனஸ்ட், ஹோம் ஃபுட் மாதிரி வேற எதுவுமே வராது உங்களுக்கு. ஏன்னா பார்த்து சமைக்கிறீங்க. அந்த காலத்துல இருந்து அம்மா அப்பா போட்ட சாப்பாடு தான், பாட்டி என்ன சமைச்சாங்க அது கொடுத்துதான், அந்த வீட்டுல காய்ச்சின நெய் தான் உடம்புக்கு நல்லது. இன்னைக்கு நீங்க நெய் வந்து என்ன சொன்னாலும் வெளியில வாங்கினாலும் வீட்டுல காய்ச்சின நெய் மாதிரி வராது. ஸோ இது எல்லாமே இன்னைக்கு வெஜிடபிள்ஸ், உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கலர்ஸ் இருக்கு, ஸ்வீட்னஸ் இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க, மேல வேக்ஸ் ஓட்டுறாங்க, இல்ல ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. எல்லாமே அப்படி இருக்கும்போது the kind of fertilizers and the pesticides we use to control the grains and everything. So இது எல்லாமே இருக்கும்போது we need to bring in little changes in our lifestyle, which is important, I think. இது உங்க கையில இருக்கு, வேற யாராவது blame பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. நைட் 1 மணி வரைக்கும் சாப்பாடு இருக்குன்னா ஏன் 1 மணிக்கு சாப்பிடுறீங்க? சாப்பிட்றாங்களா மேடம்? எல்லாருமே சாப்பிட்றாங்க. அதான் கேட்கிறேன், ஏன் சாப்பிடுறீங்க? டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, அந்த நேரத்தை வேற வேலை வாய்க்கு ஏதாவது போனதே அங்க இருந்து இது கிடைக்குதுடா, அந்த பிரியாணி நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணு. அந்த மவுண்ட் ரோட்ல ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க வந்து அந்த கோகனட் பன் சூப்பரா இருக்கும்டா, அது ஆர்டர் பண்ணு. ஏன் அந்த நேரத்தை ஒரு பப்பாளி சாப்பிடுங்க, ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுங்க, ஏன் அதை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? உங்ககிட்ட சார் ஹோட்டல் ஃபுட் உங்களுடைய பார்வையில எப்படி சார்? நீங்க கேட்ட கேள்வியில இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் சார். டைம்ல சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராங் டைம்ல சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு, நம்ம பாடியில வந்து 3 வேளை கரெக்டா அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் செக்ரேட் ஆகும் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஃபுட்டு. ராங் டைம்ல சாப்பிட்டீங்கன்னா சரியா டைஜஸ்ட் ஆகாது. இட் வில் லீட் டு லாட் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ். அது மட்டும் இல்லை, நீங்க காலையில 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னா யூ ஆர் ஆல்சோ டிஸ்டர்பிங் யுவர் சர்க்காடியன் ரிதம் ஆஃப் தி ஸ்லீப். தூக்கத்தை கெடுக்கிறீங்க. நீங்க மூளை தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் நீங்க முழிச்சுன்னு இருந்தீங்கன்னா மூளை சரியா வேலை செய்யாது அடுத்த நாள். ஒரு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அடுத்து நீங்க கேட்க வந்த கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க. ஃபுட்டு இப்போ யூடியூப்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஹோட்டல்ல இந்த சாப்பாடு நல்லா இருக்கும்
அப்படி பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு டெம்ட் ஆயிருது அந்த ஹோட்டல் சாப்பிடுவோம்னு சொல்லி. இப்போ சோசியல் மீடியால வந்து இப்போ எல்லா சேனல்ஸுமே குக்கிங் வந்து போட்டு இருக்காங்க. உங்க சார் சொன்ன மாதிரி வெயிட் லாஸ் பண்ண இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோசியல் மீடியா காமன் பீப்புள் பார்க்கலாமா பார்க்க வேண்டாமா இந்த ஒரு காலகட்டத்துல? பார்க்கலாம், பார்க்கக்கூடாது. பார்க்கலன்னா தெரியாது நல்லது கெட்டது எதுன்னு தெரியாது. இப்போ சப்போஸ் வந்து நீங்க ஒரு ஃபுட்டை பார்க்குறீங்க, ஒரு ஜிலேபி பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பின்னால் உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன இருக்கும்? ஜிலேபி நல்லா தான் இருக்குது, சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? இஃப் யூஆர் டயபெட்டிக் ஒரு ஜிலேபி சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா சாப்பிடலாம். ஆனால் அதுக்கேற்ற அளவுக்கு எக்ஸசைஸும் அடுத்த வேலை டயட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிடலாம். மேடம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. டெம்டேஷன் இருக்கும்போது சாப்பிடலாம், பட் அதுக்கேற்ற எக்ஸசைஸும் இதுவும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த நலம்னு ஒரு இது ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நீங்கெல்லாம் கிராமத்துல இருந்து வந்தவங்க தானே, ஸோ நீங்க போய் சொல்ல மாட்டீங்களா? டாக்டர், ஐ வுட் லைக் டு சே வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் இருக்குல்ல. திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹர்ஷிதா வி வர் டாக்கிங் அபவுட். இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி என் அத்தை 5 குழந்தை பெற்றுட்டாங்க. என் வீட்டுக்காரர் தான் கடைசி. ஆனா வீட்டுல இன்னைக்கு 93 வயசுல நடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தவிர கை பிடிச்சாங்கன்னா உங்க கை கிரிப்பை நீங்க எடுக்க முடியாது. காரணம் வந்து அந்த காலத்துல இருந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்க. தனியா 5 குழந்தைங்க பெத்து வளர்த்தி, நார்மல் டெலிவரி பெத்து வளர்த்தி, வீட்டுல காலையில இருந்து பெருக்கிறது, துடைக்கிறது, சமைக்கிறது, துணி வந்து வாஷ் பண்றது, காய வைக்கிறது, கிணறுல இருந்து தண்ணி பிடிக்கிறது, தரையில ஃபுல்லா சாணி அடிக்கிறது, எல்லா வேலை தனியா பண்ணிருக்காங்க. ஒரு ஹெல்ப்பே கிடையாது. என் அம்மா 4 குழந்தைங்க பெத்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு சுட்டி பெத்துட்டு அவங்க படுற கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். 4வது மாடியில வீடு, மேலே கீழே போயிட்டே இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல எல்லாம் தரையில உட்கார்ந்து வேலை செய்வாங்க. இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, தரையில உட்கார்ந்து யார் வாஷ் பண்றா? உங்க ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் அங்கே போகுது. நீங்க வந்து இப்போ இந்தியன் டாய்லெட் கிடையாது, உங்களுக்கு எல்லாமே WC இருக்கு, கம்ஃபர்ட் லெவல் வேணும் உங்களுக்கு. அங்கேயே உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அங்கேயே வந்து உங்களுடைய கம்ப்ளீட் பவுல் சிஸ்டம் உங்களுக்கு மாறுது. ஸோ ஐ திங்க் இது எல்லாமே கிராமத்துல இருக்கிறவங்க. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் வயக்கால வேலை செய்யறவங்க கிராமத்துல. த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க். எனக்கு முட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது தண்ணியில நடுங்க, இல்ல உங்களுக்கு பாடி ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும்னா நீங்க பீச்ல அந்த சாண்ட்ல நடங்கன்னா சொல்லுவாங்க. எதுக்கு வந்து காலையில எந்திரிச்சோன்னு யூ ஹேவ் டு வாக் ஆன் கிரீன் கிராஸ், அப்படி எம்டி ஃபுட் நீங்க நடங்க, இட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். அது எல்லாமே இருக்கு, நமக்கே தெரியும். ஆனா இப்போ எல்லா ஆளுங்க வந்து இந்த ரூம்ல அத்தனை பேர் நாங்க போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இருக்குது டெஃபிஷியன்சி வைட்டமின் டி. ஏன்னா யாருமே வெயிலுக்கு போறது இல்லைங்க. கிராமத்துல போய் பாருங்க, வைட்டமின் டி எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும். சோஷியல் மீடியா பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா பிகாஸ் அதில் நல்ல விஷயங்களும் வருது. நம்ம இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஹவு மச் வி டேக் இட். த குட் திங்ஸ் யூ டேக் இட், பேட் திங்ஸ் யூ லீவ் இட். அன்னப்பறவை தெரியுமா? பாலம் தண்ணியை கலந்து வச்சா பாலை மட்டும் குடிச்சிடும், தண்ணியை கீழே விட்டுடும். அது மாதிரி தான் நம்ம இருக்கணும். ஸோ எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா லைக் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து வெறும் வாட்டர் டயட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குமா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ல? கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கும். ஏன்னா இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து ஒரு நல்ல வகையான டயட் தான், பட் எல்லாருக்கும் அதை பண்ண முடியாது. சப்போஸ் somebody takes இன்சுலின் எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரியான அட்வைஸ் எங்க கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா யாருக்கு எந்த ஃபாஸ்டிங் வந்து சூட்டபிளா இருக்குன்றத வந்து எங்க கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுவோம். I know people who work out regularly, watch what they eat, but still there's no difference on the weighing scale. So stubborn, they just cannot lose weight. I'm one such person. And with the age, does the metabolic rate slow down? And is that the reason for not losing weight also? இதுதான் வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Not every obesity is not the same. Sometimes it can be a genetic related. If your father is obese, you can tend to be obese. But there is a way of losing weight. இந்த வெயிட் லூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன ஒன்று இன்டென்ஸாக வெயிட் லூஸ் பண்ணுவாங்க. பண்ணிட்டு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே லூஸ் 5 kgs 10 kgs. ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே ஸ்டார்ட் இன்டர்ஜிங் இன் அகெயின். மேடம் சொன்ன மாதிரி 10 kgல இருந்து குறைஞ்சதுக்கு 12 kg அதிகமாகிடுவாங்க. இதில் என்னென்னா நொறுக்கு தீனி நிறைய சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கும். அப்போ அது ஒன்றுனா கேட்டால் தான் தெரியும். அதனால தான் வி வாண்ட் டு
customize or individualize the treatment. That is why we started this. ஸோ அந்த நான் 3 வேளை தான் டாக்டர் சாப்பிட்றேன், வேறு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன். நடுப்புற ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிடுவேன். ஆமாம் அப்பப்போ சாப்பிடுவேன். ஒரு லட்டு சாப்பிடுவேன். ஒரு லட்டு சாப்பிட்டா ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவல். ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ there is a possibility, even if it is genetically you are obese, it can be controlled and can be rectified. ரெட் மீட் வந்து புரோட்டீன் தான் அது. உங்களுக்கு எவ்வளோ அட்வைசபிளோ அவ்வளோ சாப்பிடலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த கவுட்டுன்னு ஒன்று வரும், ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். ஸோ அதனால வந்து அளவோட சாப்பிட்றது ஓகே. People use social media a lot these days, especially kids and teenagers. So how do we convey these to them within the basis of social media and all those platforms? How do you? How do we share this Nalam scheme through social media? You put it out. No, I can, but how does the Nalam itself share its message through social media? Do we have schemes or like platforms that shares these in social media? I think that question should be to Orjita, not me or the doctor, because they are the one who are taking Nalam forward. It's the thing is, people use social media a lot. Some people don't even know that Nalam exists. So how do they let? No, it's like a lot of people didn't know NCW has existed till Khushbu joined NCW. So it's the same. So I think you just need to understand there is a platform and you have to look for it. If you're actually looking for good health, if you're actually looking to do something with your body and say that I want to be fit, then I think you need to look into it and understand. See, people have been talking about social media. There is a fad going on that everything is instant, 2-minute noodles. So I want my weight loss instant, I want my skin regenerated instant, I want my hair to look good instant. Everything is about instant, because one thing in today's times people have forgotten, the most precious thing is time. The more you invest your time, the more better results you're going to get. Anything which is instant is going to fade instantly. So when it comes to your body, you have to give time. You cannot say that I need to achieve a very sculpted body, I need to achieve my target weight very instantly. No. And I think for that, you need to come to Nalam, understand, because my body is different from your body, her body is different from your body, and her body is different from her body. So our metabolism is completely different. What works for me may not work for her. I don't do intermittent fasting because it doesn't work for me. For a very simple reason, because I have a mindset that my family dinner has to be together. So when 4 of us sit and eat together, if I don't eat, then the other 3 at home are like, you're not eating, Amma. So we sit to eat. We love to sit together, watch a film or TV, have a discussion and sit down and eat. So, and my day starts at 5 in the morning, 4:35. I'm a very morning person. So intermittent fasting doesn't work for me, but that might just work perfectly fine for you. So I think we all need to understand what works for me, and to understand that you need Nalam. And for that, you need to take that extra time and come here and spread the message as to how we can make, and good health is not about you and I alone. I think collectively about the society, we need to understand. So for that, we need to come together and spread the message.